Welcome to your user-friendly Spanish lesson. Está can be used for you, he, she, or it. Let's see how. Repeat the Spanish out loud. How are you? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Very well, thanks. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. And you? ¿Y usted? ¿Y usted? How is Maria? ¿Cómo está María? ¿Cómo está María? How is the coffee? ¿Cómo está el café? ¿Cómo está el café? Let's review. How are you? He, she, or it. ¿Cómo está? How are you? ¿Cómo está usted? Very well, thanks. Muy bien, gracias. And you? ¿Y usted? How is Maria? ¿Cómo está María? How is the coffee? ¿Cómo está el café? Well done. Repeat this video throughout your day until it becomes second nature. Visit our special link in the description below this video for even more resources.